Welcome you all once again. Uh, so today we are going to discuss on the concept called how to create the forms using the Bootstrap. That is what we are going to discuss in the today's class. The Bootstrap is going to provide different classes to create forms. Normally we have the form tag in the HTML tag but for adding more features for the forms, we need to use the Bootstrap, so that the Bootstrap classes will provide more features than what we use normally in the HTML tag. So for more efficient and better forms, we need to make use of the Bootstrap, so that it looks pretty as well as it is more efficient. For that reason, we are going to use the forms and form classes in the Bootstrap. Basically there are three types. I will come back to that. How those three types are going to be make use in the forms while creating the forms in your HTML pages, and what are the classes which basically use in the form class in the form while creating the forms. That also we are going to discuss in the today's class. This is what I thought of to discuss in the today's class. Okay, quickly we move on to the slides. So I will going to share now. That is what we are going to discuss in the today's class. What is the basic concept what we are going to see in the forms. That is what we are going to see now. I will share my PPT. Okay. I will share the screen itself. Yes. So in the Bootstrap forms, basically it provides the three types of forms in the Bootstrap. Okay. Three types of layouts. We call it as three types of layouts. What the Bootstrap is going to provide. The very first one is the vertical form. That is what the default layout. And next one is horizontal. And the third one is inline. See, these are the three basic types of layouts that is provided by the Bootstrap for creation of forms. The first one, the default one, we call it as vertical. I will show you how the vertical is going to be look like, and how the horizontal, and what do you mean by this horizontal form, and what is inline form. To remember these 3 points. Basically, it provides the three layouts, the Bootstrap forms. The very first one is vertical form, second one is horizontal form, and the third one is inline form. And to create a layout like these three types, we need to make use of the the style forms, or the two classes. We call it basically two classes. The two classes are the form group and the form control. These are the two important classes which we are going to use while creating the forms using Bootstrap. Okay. Remember these 2 points: the form group, two classes, then the form control. Remember these two classes. These two classes are very important while creating the forms using Bootstrap. That is how the form group is used on the div elements. Form group is used on the div elements that wraps labels, and form control for optimized spacing. And form control used in the class on all textual elements. Okay, form control will be used on the textual elements like input, text area, select. So these are the two classes which we are basically using the creation of forms using Bootstrap. Okay. To recall once again, the Bootstrap will provide the three layouts: vertical, horizontal, and inline. And in the two classes which we are going to use are the form groups and the form control. Form group is for on the div elements. I will show you how to use this on the div elements. And the form control is on the textual elements like input tag, text area tag, or the select tag. So these things you should remember while doing the forms using Bootstrap. Okay. Okay. Now I will show you the difference between these three. How it looks, how the default form or the vertical form looks like, and how will be the horizontal, and how will be the inline. Okay, I will just show you in the next slide how these three are going to be looks differ. Okay, look at here.
This is basically used to see this slide is to see the difference between the three different classes, how the three different classes that Bootstrap is going to use, or how the looks is going to be differ from one class to the another class. The very first thing is this one. You see here, this is the form. This simple form I'm going to show you, username and the password. Simple form, very simple form, just with the two labels and the two input text box and the one button. Here, this what we are going to see now. This is without any Bootstrap. Okay, this is without any Bootstrap, using only HTML. It looks like this. Okay, username, password, login, and the this is the how basically the HTML tags are going to create the simple form or the basic form without any Bootstrap. It looks like this. Coming back to the vertical or the vertical Bootstrap, or we call it as a default Bootstrap class for creating the forms, we can see like this. This is the vertical one, and this one is the inline. Look at here, this is inline, and this one is horizontal. At a first look, you may feel like there is no difference from one form to the another form, but when you observe each and every forms, there is a difference. Okay, what difference you can easily make out. Okay, here you cannot see any kind of the pretty looking or the efficient way of presenting the username and the password. Whereas coming back to the here, the default one, that is a vertical Bootstrap class, we can see how it is going to be display on the screen. And this is vertical, this is inline, and this is horizontal. Inline, there is somewhat different. Inline is both username and a password will come on the single line itself. You might have observed these kind of username and password while you are logging to the Facebook in the system or in the desktop or in the laptop. When you open your laptop and you try to log into the Facebook is using these kind of username and password layouts. Okay. If you see the horizontal Bootstrap, it looks pretty much as the vertical Bootstrap itself. It looks pretty much the same as the horizontal and the vertical looks same. But when you observe the horizontal and vertical, what is the difference you can see? If anybody can make out the difference, can you tell me what is the difference between the vertical layout and the horizontal layout? Because we can easily make out inline layout. This is everything is on a single line. Username, password, and login button. Everything is on single line. But whereas here, it is in the vertical. This is, we call it as the default one, and this is, we call it as horizontal one. What is the difference between this vertical and horizontal? Can anybody say? Can anybody observe this? What is the difference between the horizontal and the vertical layouts? Anybody? Can you guess? Are you there? Okay. I will only tell you. I think still you hesitate to discuss in the online classes. Okay. Here in the vertical, you can see the username. Username below, we can see the text box. It is stacking one above the other, vertical. All the elements are going one above the other. You can see on the bottom, we can see the login button. Above that, login text box, password text box, password label, and username text box, username label. Everything is stacking upon one above the other. Okay. Whereas here, in the default Bootstrap layout, in the horizontal Bootstrap layout, we can see the side by side username label, and it's the side we can see the login username, login password. So you can enter your login name, login password, like that. You can make out the difference. Here everything is stacking one above the other, but here it is a side by side. Horizontally we can see the username and the password in the
the horizontal bootstrap. This is basically the difference between the vertical bootstrap, horizontal bootstrap, and inline bootstrap. Okay, here we can clearly make out that. Or vertical is everything is stacking one above the other. Inline is everything is on the single line. Whereas in the horizontal, we can see the label and the text box is side by side in the horizontal way. And next element, that is password, and password text box is in the again in the horizontal line. And in the third one is the button. So this is how the different classes will look like. Okay, basically this is what the three different classes what the Bootstrap is going to provide us. Using these classes, we can make use of any kind of forms, because this is a vertical bootstrap is a default form. This we use commonly for creating any kind of forms. It may be the registration form, or it may be the filling of any applications. So any kind of forms if you are going to create, basically we are using this vertical bootstrap as a default. Even the Bootstrap will provide it as a default only. So these are the different layouts and different classes that is provided by the Bootstrap to create the forms. Okay. Now I will show you the coding part. Okay. Yeah. Before going to the coding part, I will just show you how it looks like. See, this is how we are going to create the form. This is using the Bootstrap. This is after creation of Bootstrap. Just hold this, because let's see, compare without Bootstrap how it looks and with Bootstrap how it looks, so that I created the two forms to just for a comparison. Here it is, here we can see this is without any Bootstrap. Okay, this we have created without any Bootstrap. It looks very dull. Yeah, it looks very dull. It is not that much pretty. If you are going to observe this, see, this is much presentable, isn't it? See here, without using the Bootstrap, how the form will looks like, and using the Bootstrap, the way of the looking the form or the visibility of the form is pretty good when compared with the basic. Okay, this is we call it as the vertical. You can easily make out this. Okay. Yes. Are you able to see the screen? All Yes, of you? sir. Okay. So this is basically the difference between the without Bootstrap form and the with Bootstrap form. Okay. Now I will show you how to create this. See, this is the empty form. Now I will show you how to create this the Bootstrap or the form using the Bootstrap. Look at here, the basic coding. I have created everything, the basic elements which are required. See, header part, body part, and the. This is what basically we need to be have the basic elements. With this, if I load the page, it looks only the hello Bootstrap. Only this much is there. When I use the basic code which looks very simple like this, how we create the form in the basic code is basically what are the codes we required is to create the form. One is form element. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, it should have very first thing is the form tag. Very first thing is the form tag. We have the form tag here. Then in the one division, I will create a one division. Inside that division, I create a label for username and a text box to input username. Okay. Then similarly, I take another division. So this is for this second division is for the label password as well as the text box of the password. Okay, and after that I will create a simple button for login. Okay, this is basic HTML tags which are used to create the forms. When I use these tag elements and I use that in my form, how it looks is
Very simple. It is a very basic one. When you see this basic one, if I save that and then I reload, this is how it looks. Very basic HTML without using any bootstrap. ಈಗ ನಾನು ಕೋಡ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಡಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಸೊ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನೌ. ಸೊ ಈಗ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So to have the discussion on that, I said the two important class that we should remember is the form group and the form control. ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. As I already told, this form group we need to use in the div element, and form control needs to be used on the input or the text area or select. ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನೌ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಮೈ ದೀಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಿ ಆಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಇನ್ ದ div tag. div tag ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ in the division class, I call class is equal to class name ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, form hyphen group. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಲೇಬಲ್, ಯೂಸರ್ ನೇಮಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದದು, form hyphen group. This is the class I am going to call. That should be called in the div element. Okay. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹಾಕಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಚೇಂಜಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ, just by calling that, if I just look at and reload the page, just ಏನಾಯ್ತು, the space between that is created. ಮುಂಚೆಗೂ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಫನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, yes, it is applied on the, ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಬಂದಿದೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್, ಈಗ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮೇಲ್ ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ. ನೌ ಸಿ ಫಾರ್ the div element of the second password and password text box ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನದು, ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಫನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಫನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಹೈಫನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಐ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದಿಸ್, I will reload. Yes, the form is created like this. So ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಜ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾವು ಬಟನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಯಾವುದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟನ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದೀವಿ. ಬಟನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟನ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, can you remember button class?
ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, btn hyphen btn primary. So if you remember these things, you can easily apply those classes in my forms. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೀಗ ನಾನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ. ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲುಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬಂತು. ಈಗ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನನಗೆ ಎಂಟರ್ ದ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಂಟರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. Now it looks like this. Okay. ಈಗ ಸರ್ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಏನ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು div ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಫಾರ್ಮ್ ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು div ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈ div ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಕಾಲಮ್ ಹೈಫನ್ LG is 4 ಅಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ರೀಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Class is equal to now I will reload. Yes, you can see now this ಈಗ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು, ಈಗ ಈ ತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸಾ. ಹೇಗೆ ಇದು ಈಗ ಸೈಜ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ಕಾಲ್ ದ div tag and I call the 4 units for that particular division. 4 units of space ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 3. It looks in a standard. Yes, this much is enough. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you can have this much of space. Okay, still you can reduce its size. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, how we are going to create a form and calling the different classes, ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈಗ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಬೋದ್ ಅದರ್, ಎಲ್ಲ ಮೇಲೊಂದ್ರ ಮೇಲೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಟನ್. ಈ ತರ ಬಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ PPT ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ,
ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ class is equal to form hyphen inline ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ you should see how it looks is look at here. Yes, this is inline. ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಬೇಕು, ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕು ನನಗೆ, ಸಾರಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ form horizontal. So when I call that class, look at it, form horizontal. So ನಿಮಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ you can reduce that for reload this. You can see that is form horizontal. Okay, so this is how we are going to make use of the classes. Form horizontal na ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ just you remove this class, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. So form horizontal in the sense the username will come in the left side of that text box. So by default ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, every time we try to make use of the vertical only. So horizontal ನ ಅಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ. You can just make use of the calling horizontal. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ you can make use of this column LG is equal to 3. Like this we are going to create the forms. So ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ, a very simple form. Here you can also observe the button. So button ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಟನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. So this is how basically we are going to see how the forms are going to be created using the Bootstrap. So normally ನಾವು ಇದನ್ನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ we are going to use with the inline. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ inline ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So inline will look like as I already shown. Yes, this is how the inline will looks. Even still it is a responsive. If you change the device size, ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಈಗ ಇದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, even though it is inline, it is going to be in the it will display in the vertical when the device size is reduced for the mobile devices or extra small devices. So ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು inline. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, we use ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ನೀವೇನು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಏನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ತರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟಿಲ್ ನೌ ಐ ಶೋ ಯು. ಸೊ ಇದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಲೈನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ between the different classes what we use in the Bootstrap. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಇದು 3 ಲೇಔಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 2 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇವೆರಡು ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಔಟ್ ಇದೆ. ಈ 3 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲೇಔಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. This is how we create the simple and looking pretty form using the Bootstrap. ಇದು ಈ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೋಡಿಂಗ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಆ ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ಯೂ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ.
to create a button. For button, I apply the class called button. ಯಾವುದಿದೆ ಬಟನ್ ಡೇಂಜರ್, ಬಟನ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಈ ಡಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ div element and as well as for this in text box. ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಲೈನ್. ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಏನು ಡಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಲಮ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನೇನಾದ್ರು ಪ್ರತಿ ಸರಿ 3ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈವನ್ ಇನ್ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ 3 ಸೈಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ 3 ಸೈಜ್. This is how we create the forms. Okay, this is what I thought of explaining in today's class. Hope all of you have understood what is Bootstrap forms and how the forms are going to be created. If you have any doubt, you can ask me. Anybody, it's open to you. If you have any doubts regarding how to create this username, password, so ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಲುಕ್ಸ್, ಈ ತರ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ Bootstrap. ಎನಿಬಡಿ, ಎನಿ ಡೌಟ್, ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. Okay. Anybody other than Arshita? Anybody is having a doubt? Okay, if you have any doubt, you feel free to ask me. Now I will wind up here because this is ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಯುವರ್ ಓನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟನ್ಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಏನಂತೆ ಏನೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. And one more thing I want to discuss.